Ру-ру-ру-ру-ру. Де? Пускай пока тихонько остается. Старфилд. Ой. Фух. И чё, захватом воздух катилась? Аллилуйя. Восьмого числа еще раз сертификатор обновился. Вроде как сказали то, что Андрею теперь зовут не Андрей. Реально Андрея так должно быть. Но это не точно. Не знаю, круто, конечно, что они благодаря типа и как бы быстрый трусификатор делают относительно, но, блядь, как же много косяков. Андреа. Ну, пойдет. 15 кредитов. Hey, I don't care who you work for. You can't just... Oh, you're the rookie, aren't you? If that's all it takes to bruise your ego, you're not gonna last very long in this line of work. Well, the marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here, but this city is real good at keeping its secrets, even from us. Ну, еще очень подумывало, я видел какой-то другой русификатор, сделанный типа на базе Яндексовой, что ли, что-то такое. Там, короче, в чем его главный плюс? Он кроме русифицированных субтитров, короче, еще и английский ставит оригинальные. То есть, если вдруг неправильно переведено, то можно хотя бы сориентироваться, что сейчас персонаж скажет. Но я подумал, то, что вдруг я попорчу файлы игры как-нибудь и все разъебнется. Стал. You can count on my help if you play by the rules. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace and make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. You should take his words to heart. Rookies. With an attitude like that, at least I know we will not be bored. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. Депьюти, если чуть не депутат, это помощник шерифа, в смысле. This is Neon. There are no guarantees, and who I find trustworthy changes on a daily basis. Talk to him or don't, it's your call. Come on. Come on. Is something amiss? Yes, of course. You might find it absurd, but honestly, the Lodge. I have never been surrounded by such a remarkable group of people, present company included.
It has been a very long time since I have been Ничего не с someplace that прической. possibly feel like home. There are worlds beyond count out there, but that feeling is rare and precious. I have done so in the past, when necessary, but I am not the best pilot, and it seems prudent to apply my skills where they are most useful. Lately, that means aiding you, and that, I think, has worked out very well. Honestly, I cannot answer that. So many years have been driven by survival in intense circumstances. Leisure time it's been in short supply. And I suppose I have conditioned myself to not think about it much. I do enjoy combat training, though I suppose that is hardly the answer you are looking for. You have given me something to consider. Thank you for that. I hope that was informative. Блять, ну мимика, конечно, Very good. ужасная, просто пиздец. У некоторых, конечно, эти сами модельки пиздец какой-то, но мимика у всех плохая, прям отвратительная. Прям невыносимо нахуй смотреть на то, как они ртом двигают. А что это, интересно, за замок-то такой вот? Замок, который не делает ничего? Оружие Лиреда на 5% быстрее. Наверное, что такое Лиреда? С теми же статами, с теми же вроде как, да? Да. That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. You learn quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the marshal tried to recruit you right away. If he hadn't, you made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold up a bank, Блять, ему просто текст оборвался. Вот интересно, что он говорил-то, если честно. Because the fact that you think justice is absolute concerns me. That side's a bad place for It's never that simple. Justice can mean different things to different people, and laws can be interpreted and debated. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Блин, ну понимаешь, это правда, но это правда для меня, для человека, у которого есть как бы в голове какая-то информация. Для всех остальных закон должен быть абсолютен, включая тебя. Hey, Billy, you got a second? What? Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Sure, far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Не убери это, перехвати с этого момента. Right out of the factory? Damn, that's pretty impressive. Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. You know what I mean? Everything in Neon has a price.
Yeah, well, I'm one of them. I can help you, but right now my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Please, just hear me out, okay? I need to know I can count on you. Then you need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. An all too familiar story in this city. Yeah, but I never thought I'd be part of one of those stories. Did my best to stay out of trouble, but... Ничего, она просто умничает, или она реально сильно связана с Неоном? I swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the warehouses on Epside. Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. Блять, все с тобой, я тебе прямо вот сейчас могу голову продырявить, нахуй мне ничего не будет. Ты, блядь, даже без брони ходишь. Андербелли. Ну, технически помещения относительно симпатичные. Но в целом я ожидал от города с названием Неон, то что это будет прям какая-то красивая местность. Один сраная нефтяная верфь. Это что, в итоге это просто какая-то помойка. Может, я просто, конечно, не в той части города, может, тут где-нибудь есть там казино, там наркотики и так далее. Но пока я брожу по гетто. Too bad I can't squeeze any Aurora. Есть куда идти? А, во. This is private property. You'd better keep walking. This is private property. Nah, I don't think so. Neon's got a ranger, and you ain't him. Do you now? Absolutely. Easy. We're just talking, right? This isn't getting us anywhere. Maybe you've got hearing problems. I don't know. Больше нельзя прочекать, да? You'd better keep. Да. Блин, ну почему тут краш нет? Ну, как во всех прошлых играх были кражи. Бесчестно просто вырезала фишку. Просто нахуй вырезала фишку. Хуйня. Андрея еще и невидимый становится. Ну я себе, она моднявая. You lost? Ну я не знаю, если я тебе голову прострелю, то все равно представитель синдиката ебучего. Ты вообще не человек, да? С тобой нельзя разговаривать. Кайф. What? Got a pro? Make it quick, then get out of here. Had a feeling you'd be trouble. Got you in my sight. И почему вы со мной стреляете?
Ну ладно, то залутаемся. Поведение неписей, как всегда, максимально непредсказуемо для Селда. Обычный Maelstrom, обычный. Да, посмотрим, что еще у них тут есть. Что-нибудь полезное есть. О нет, тут те же самые предметы, сгенерированные искусственным интеллектом, просто разбросаны. Вообще точно те же самые. В каждом есть ключи, блять, отвертки. В каждом доме, в каждом помещении, где бы ты ни был. Походу. Ну, вести шум, да. Да. Can you believe Xenofresh charges us a licensing fee to fish near Neon? Не сюда? Или не сюда? Наверное, не сюда. Да, не сюда. Опять многоуровневая карта, где ничего невозможно найти, которая абсолютно не похожа на какой-либо город. И на какую-либо вообще человеческую постройку. Просто какие-то шизофренические идеи людей без образования. I've seen them at least 3 times now. They hit the bars, buy a lot of drinks, and talk up how great they are, how their unit almost won the war single-handed. In other words, they're recruiting. Yeah, pretty successful too. The locals really eat up that former war heroes crap. It's been more than 20 years. You'd think nobody would care anymore. To a lot of people, war heroes is exactly what they were. I know what you mean. When I was a kid, my friends and I used to pretend we were first cavalry soldiers fighting off imaginary Про первую кавалерию, да, про челов типа в форме, которые были мужики, которые мы убили. В чьей форме украли этот корабль, который мы все пытаемся спасти. Did you talk to Goodman? Поговорили с Гудманом. Well, have you got any proof? When a ranger says they're gonna do something, they do it. Now start talking. Okay. Time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. And she's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Security's got its eyes on Saburo Akatiko. That guy's trouble for the stuff. За что ко мне это чмо I do прикрепили? not understand how anyone can tolerate the lights and the music for long. Согласен. You're asking almost double to go in. Абсолютно отвратительным в клубах.
a Freestar Ranger and his... What are you? A sidekick or something? Now that's what I call real conviction. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. Aw, ain't you polite? I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? Блять, ну да, представляешь, нахуй. Полиция примерно этим и занимается. Пиздец. So I stole a ship. Nobody got hurt. I didn't even keep the damn thing. It was a contract. I was hired to get it for some men. Don't even know where it is now. It was just a job. Hey, all I did was provide them with transportation. They didn't say anything about where they were going or why. Look, I wouldn't have got involved if I thought anyone would be hurt. I've got no love for violence. Пиздоболище ёбаное. It's just as bad as giving consent. If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, I А guess I где didn't. храбрость, блять, манда тупая. It's not that simple. Maybe I can make an exception. I hope I can trust you. I hear you. Блять, вот это на мой ответ больше похоже. No way I cheat a Freestar Ranger. I ain't that stupid. I was А approached по-моему, by a максимально woman named тупая. Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship. Будь я американским полицейским, я бы себя, скорее всего, уже бы головой об стол бил. She said she За needed такую хуйню. surgery and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. Only some kind of offhanded comment about their client wanting to expand the operation ahead of schedule. In my line of work, you learn not to ask a lot of questions. It tends to make people uncomfortable. No, but it sounded serious. She was upset. Seemed kind of shaken, you know? Didn't seem right I should pry, so I didn't. You serious? Take your pick. Money? Reputation? The thrill of it? Ничего из этого не All стоит. good reasons. Этой хуйни. А вон, иди нахуй в эти помощники шерифа, как я нахуй. Первым же квестом тебя отправят убивать 30 бандитов. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the First, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? No. Nothing at all. Left me feeling a little disappointed, given how well they paid me. Not so much as a hint. I'll tell you, he's as cagey a fixer as I've ever met. Bankrolling the First must take a lot of money. Sure, he's got all kinds of side hustles going on. Nothing, really. I was told when and where to meet them. They paid me what I was owed, and that was it. Works for me. Next time you're at the Rock, you should give that У меня encrypted работает, slate to он что Ranger сказал. Alex Shadid. Ну ладно. He's got a gift for cryptography.
If anyone could crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. А зачем нам взламывать эти шифры, если она им общалась? То есть у нее есть разгадка. Да похуй мне, что ты будешь делать. Поебать. Я тебе просто череп пробью, если что, и все. Если ты попытаешься еще что-нибудь спиздить. Whoa, whoa, whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples get you. Ученики. Кто эти A ученики? gang. Worst gang there is. They'll stab you for kicks, taking bets on how long you squeal before you bleed out. And that's not a hyper whatchamacallit. They seriously did that. Poor Ted. Слышал про Думгая, который является единственной вещью, которая боится ада. Так это я, короче, блядь. Hey, it's your ass, not mine on the line. Whole area's gone to hell. Us crazy Так выебу, блядь, ни жопа не заживет. With all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad. I mean, yeah, they'll rob you blind, but at least they let you live. They're bad news, but compared to disciples, positive Я их выебем, news. братан. Well, you'll find them at Madame Sauvage's. They're always holding auditions. So, for being so helpful, a chance, what with the disciples and all. Can't blame a fellow for trying, right? Знакомство с забастовщиками, чей это квест? И где? И чё, нету такого поста? Что за хуйня, блядь? А, вот это вот прослушивание. Погнали, пока понимаем, куда идти. А, подожди, это домой. Ну ладно, давай немножко останемся на неоне. Давайте знакомимся с бастовщиком. Про какую плохую часть города он мне так говорил, если я буквально просто на стартовую площадку вернулся, где я уже был раз 6. Ну ладно, скрипка хуёво срабатывала, видимо. Epside's a bad place for tourists these days. Some would say this place represents all the worst impulses of humanity.
what are you looking at? Еще This? одна Андрея. This is Ebside Striker's turf. Only the upstairs. Don't bother my customers. Fine, upstairs. That's gang territory, got it? Yeah, back in the day, you would never. Ugh. Yeah, you used to be people were afraid of the Strikers. We had a name, got it? Now the disciples got us penned up in this lousy bar. Andrea! Fine, fine, fine. This beautiful establishment. Do you have anything else, or are we done with this? Whatever this is. I mean, the Strikers will rob you blind, and if you back us in a corner, you're gonna bleed. But the disciples? Pfft, total nutjob animals. They torture people for kicks. And the only крутые people that ребята, kept на them from самом getting деле. out of control? Us. And now we're all but ruined. So you stroll in here and want to meet with Briggs? The nerve. Maybe you should meet with the business end of my shiv, huh, tourist? No blood in my shop, Andrea. I'm this close to tossing the lot of you out on the street. А мне это что? Fine Как already. пизда выебывается. You're lucky. Only way you see Briggs is if you, want to join the Ebside Strikers. Oh, nothing. Joining us now is great. People are banging down our... You know, I'll just do that. Right now. This ought to be good. Sure, let's go meet the boss. I wasn't doing anything. You try Ну, что velocity yet? самое. Слышите, насос. Strikers look out for one another, right? Человек занят, блять. Шляпа. Я нашел тебя, а ты мне как раз. Вогл Фучес. Strikers look out for one another, right? Что, блять, какое-то легионерское имя, что ли, из Нью-Вегас или что, ебать? Ну чё, ты идешь, нет? Андрюха Синовал, блять. Who's this? Someone says they might want to join. A recruit. Been a while. I know, right? Savage says we can't go killing people around here anymore. Strikers shouldn't be doing that anyhow. You want to join us? We're a gang. You understand that, right? Not some daring adventure bullshit you can brag to your friends about. We steal, we mug, we kill if we have to. People that come to us have usually run out of options. So are you really interested? There was a time when we were the only ones that kept those psychos in line, but I'll get to that. Let me tell you about us. What makes the Strikers different is we're family. It's us against every goddamn thing the world can throw at us. If you're in, we'll go through hell and back for you. It's been a little too much of that hell going round. Vogel, not the time. We do everything we can to make sure everyone's got a roof overhead and fish in their belly. I prefer we fleece the marks, not kill them. Better for everyone in the long run. But you do what you gotta do. Ebside is where all the loser and sad stories end up once Neon and Administrator Bayou has used them up. Surviving here ain't easy. Sometimes blood's got to flow just to get food based on your plate. But we only take what we have to. Not so fast. I gotta get to know you first. What would you bring to the Strikers? Confident. I like it. You know your own worth. Done anything special? Something that might impress us. Ну, драконорожденный, конечно. Right. So you're one of those stargazers.
I'm not sure what your game is, but if you really want to join, there's a test. You're going up against the Disciples. Everyone in Ebside's been chewed up and ground up by Neon. Some people snap, and snap hard. The test is to find out who has been arming those nutjobs with military-grade hardware. We're fully in alignment there. Joining a street gang was not something I felt we needed to do today, but so be it. There's a warehouse they use. One of our friends said there's a slate there that has the info we need. Oh, that's my job. I was going to go in and make them... You want it? Too bad, Vogel. You go in there, and it's a bloodbath. I want someone that can snatch it from them. Ideally with them never even knowing it happened. I know Briggs said, go quiet, or whatever. I say, take as many of the disciple bastards out as you can. Don't blow it. Согласен с It took тобой. weeks to find this lead. Я, пожалуй, лучше им в череп выстрелю, чем стелсить. Блять, как же много загрузок, пиздец, такая крошечная карта, и она вся в загрузках. Прям катастрофически маленькая планета, и она в загрузках просто. Пиздец, каждые 2 секунды. The house that Aurora has built. Угу. Пульт, который ничего не делает, классический. Оружие одно и то же раз за разом уже заебало, честно говоря. И все. Здесь было 3 человека. Но ради этого я 7 загрузок посмотрел. I'd be making a fortune if they'd let us. Надеюсь, тоже не сюда. Надеюсь. Да, не сюда. Окей. Clover over at Kelport is too good for Neon. Sounds like she's trying to help someone with something. Honestly, Бля, люди вообще не реагируют на то, что я с оружием бегаю. Ну это хотя бы про скафандр хорошо говорят. Какой-то интерактив. You didn't see anything. Catch my drift? Ну действительно ничего не видел, то что я это кэч твой дрифт. There's no shame if you just walk away and go back to your pretty little life. So, stealth was a no-go, but... Shit. You took all of them out. The strikers can use that. So you're in. Everyone thinks the Ebside strikers are out for the count. But now that we know where the disciples are Справа getting от their тебя guns, это I торговец, feel у the нее tide что-нибудь is интересное, turning. когда я вступлю в твою группу. Trying to score points with the boss. Smart play, new fish. You might want to say hello to the rest of the gang. They should be friendlier. Or, after you take some deserved R&R, hit up Hatchet for any gear you may need. And a job I got in mind for you.
Hatchet, the hatchet. Huh. So you survived. Andrea thought Briggs wanted... We are more alike than I thought. Everyone is hard because they have to be. These streets and alleys are all I know. They chew up the weak, they leave them broken or dead in the gutters. So don't be weak. Какая же ты тупая, пиздец. Oh, you are focused. Good. So the job is, we let the streets know the strikers are back. We have signs. Signs that indicate our turf. Hacking the signs is easy. Getting to them or fighting any disciples there, that is the challenge. Briggs said he prefers no blood. But I say, make the disciples bleed at every chance. Good. If you need things too, I can hook you up. It's my job to make sure all the strikers have what they need. Good luck. A lot of the signs are high up. Так, here's what I have. давай на продажу. Что у тебя есть? Мусор, мусор, говно. Мусор, 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 мусор. Хуйня. Вот это вот что интересно. 9 на 39. Я такого калибра еще даже не видел, так что тоже мусор. Ладно, продаем. Макш 40.43 тоже не видел даже такой хуйни ни разу. Те ж, да. 5% крита, маскировочная одежда страйкеров. Но она симпатичная, но она кал. Be careful. Be smart out there. What can I get you today? Ну, дом Саваш тут стоит, потому что, видимо, верхние этажи считаются, как будто бы я к ней на собственность ворвался. Несмотря на то, что здесь сюжетный квест, как бы. Да, сюжетная фракция, квест какой-то. Ну, блять, ну количество загрузок прям, ну реально невыносимое, нахуй. Ёбнуться можно, как их много. SSD, не SSD, тебя все равно заебет. Я не представляю, насколько кошмарно на консолях. Хоть у них сейчас там турбо, супер, мега SSD, но они ж кал вроде на самом деле. Все реклама. Идем мне наверх. What have we here? Decided to drop by on Neon and do a little vandalism, huh? There's a steep fine for that. Zero tolerance. Tell you what, you pay the fine now, and I'll let you off with a warning. Or things are going to get messy. Охрана грубо избивающая или что еще хуже, убивающая туриста, это действительно плохой вид. Maybe. But as soon as you started putting up a striker gang sign, that crosses the line. Сколько тебе надо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, listen to... You're one of ours. This just got complicated. I never said I was done talking.
Fine, fine. Just get out of Я сказал ему какую-то полную хуйню. Там даже без перевода, я уверен, это выглядит какое-то говно, просто абсолютно нелогичное. Но с переводом так вообще красиво стало. Опять смотрим загрузку. Так, это переход, а вот это в этой локации должно быть на сверху. Туда забраться. Вот новый этот перк. Это еще нет. Пистолета тоже еще нет. Автоматы тем более. С автомата вообще почти не стреляю. Четыре из 4, типа я на максимум прокачал, что ли? Я так понимаю, да, все, я на максимуме. $240 веса, вообще немного на самом деле. Я думал, будет больше. Ну, лестница. Кто меня стреляет? Откуда? А, это ученики здесь веселятся сверху. Но они даже не знают, кстати, то, что я к банде присоединился, но ебут меня. А где? Что ступит-то? Кто ступит? Покажись, блядь. Блять, как же не хватает какого-нибудь Ватса на самом деле. Просто пиздец. Отвратительная стрельба. Знак. А, эйфорика. Я думал, эйфория, у них названия не хватило, но денег не хватило, чтобы нормальное название дать месту. My mother wanted me to be a doctor. Doctor? Mothers, all right? Этим копам похуй уже, да? Понял.
Oh, the whole place smells of fish. You would think that would keep people away. How many I think you're gonna fit in well. Really well. You've really kicked the hornet's nest. Good. Andrea's running point on grabbing the gun stash. I need you and Vogel to keep the disciples off balance. So we're finally doing this? It's time, Vogel. The gloves are off. Both of you, keep the collateral damage down if you can. But it's do or die. Then today's your lucky day. I am, in fact, feeling rather lucky. You two coordinate whatever you need to. I have a request. I know this is asking a lot. Newell's Goods has some armor. Not mil-spec ranger gear or anything, but better than the cast-off clothes the strikers wear. So if you could, well, spring for some armor upgrades, maybe convince Newell to sell it to us. All the strikers owe you any credits it cost. Now's the time for the strike. Strikers look out for one another, right? We're going into danger. Yeah. Ну, ничего не появляется. Мгм. Чем я сейчас стреляю? 6,5, что ли? Чем стреляет? Пистолет обычный. 7,77. Шесть с половиной это автомат. Нихуя, как торпа, нет, в пизду иди. Always keep your eyes open. I hope you aren't here to cause any trouble. Вот это, кстати, локация чуть сложнее построена, чем просто пустая планета. Здесь постоянно к тебе бренкается этот... Hey, get away from me. Постоянно к тебе напарники бренкаются. Потому что они просто путем не способны найти. Подожди, а что мне надо сделать? Разборки, дополнительное получение брони для страйкеров. Перед тем, как поговорить с Воголом, надо приползти. Просто не помню, почему на Вогола это. Подождите. Оказывается, мы с ним типа договориться должны, как я готов буду. О, загрузка. Word is the Borealis. You know, the Feel like making a purchase today? Oh, dear Lord. Did Briggs put you up to this? All these gangs are a menace. I don't want... They are definitely the lesser evil. All right, already, all right. You pay and I'll send Briggs his armor. But this is a one-time deal. I don't want anything to do with this madness after that. That's not a discount. That's robbery. Так, надо 6. In my experience, I get the feeling you're... Ясно. Hold Авто on. убеждение I never стакнулось. said that was my final offer. Sorry, but no discount. Watch your back. В смысле, блять? Я ж нажал авто нахуй хуйню. Блять, ну давай заново.
Ебать непонятный интерфейс. Автоубеждение-то на одну, что ли, штуку? Видимо, на одну штуку, а не на весь диалог. Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. If you have a moment, say hello to my wife, Rosa. Oh, dear Lord. All these gangs are a menace. They are. All right, already. You pay and I don't want anything to... That's not a discount. This is what you call negotiation. There's no need for it. I'm trying to be reasonable. Fine. I'll get the armor over to Matt. Перезаинтересован, чтобы как можно больше страйкеров умерло. Но что-то мне кажется, что они все скриптовые и бессмертные. Хотел бы посмотреть просто, что у них там за броня будет. I tried Aurora once. I did not enjoy the experience. I've been dreaming of this. The disciples are gonna pay for all they've done. Try not to get yourself killed, all right? Ага, даже нет варианта диалога. Finally, Briggs is going to let me kick. I've been telling him to let his... You better believe it. Both of us work for that hellhole. I was a casualty of a reduction in force. But Paul Briggs's leg got crushed in an accident. So Xenofresh, being the class act they are, they fired him. And later even sued him. So it was him and I on the streets. I helped him through rehab. The Ebside Strikers sort of grew around. Yes. You are something else. The plan's simple. We hit the street runners hard in as many points as possible. Then Andrea can waltz into their weapons cache, snag the big guns, and then the real fun begins. No promises. The till's running empty. So if I happen to see some marks on the way... Oh, it'll work, all right? Here's 3 groups of street rats for you. And me and my boys will take some others. Fun time. Maybe you'd like to try a velocity. They don't have places like this. Мест нет, пиздец, на Акиле нету баров, внимание. Одно из первых мест, в котором посетили на Акиле, это был бар. Ну, то, что тут помойки нету, выглядящие, типа, в японском стиле, это да. Этого нету. Буквально куча мусора прямо на улице, как будто бы это 70-е в Японии. Куда я иду? Мы на верхней платформе? Раньше вроде должны были быть где-то, не? Ипполита. Как это перемолвал, что оно вроде денег стоит?
Чангус. Чангас. Вот бы полицейские отреагировали на эту стычку, да? Был бы, наверное, интерактив какой-то, было бы круто, скорее всего. Жаль, что мы в игре нет той компании. Указывается показатель. We got the guns, new fish. Went in, pop, 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 and the cash is ours. And that's thanks to me and my new best mate. Hit any problems on your patrol? Same here. Little element of surprise and a few bullets. And then no worries. Everything's going according to plan, Briggs. Good. Now we hit them where it hurts. This warehouse is one of their main strongholds. Not going to lie. Taking it is going to be hard. New fish, we wouldn't be here without you. What's the play? Go in guns blazing? We hold back? You'll be drawing a lot of heat, but if you think you can handle it, works for me. You heard the plan. Let's do it. План состоит в том, чтобы они просто подождали. Я знаю то, что эти обсоски будут только мешать. Бля, ща ёбнусь. Мне еще нравятся вот эти ученики, которые настоящие маньяки. Ой, блять. Где-то живой кто-то. Маньяки, убийца. Убивают каждого прохожего. Ну, это хуйня, это, блядь, просто повысить вес рюкзака. Будто все еще там задания, где перспективы блокуются. В каком там здании? Их тут много. Весь вот этот вот неон такой город, в принципе. Word is, all this is due to you. Why are you messing around with my streets, huh? As I can see. So here's what's going to happen. Gang violence gets too noisy. That hurts the bottom line around here.
No one affects the bottom line. Tell that to the disciples. No. I want you to, Mr. Briggs. The disciples have been pissing me off for far too long. So, your gang throws off sewer rat blue and starts wearing neon security black. Or, you can be found face down in the streets. And you say your goodbyes. Briggs is a smart lad. He'll make the right choice. The best way to fight gang violence is getting your own pet gang. Trust me, they'll fit right in on the force. Setting street rat against street rat is pretty elegant, right? Don't take too long. Time to onboard the new hires. Все нормально, все хорошо. Good you're here. Huddle up, gang. Is this for real? They want me to be a cop. Shit. We could get a real pad. Maybe even move out Ой, of какой же хуёвый квест, господи. After all we've done, Neon Security seriously will let that go? I don't see why not. Do you really think anyone cares who stabs who in Ebside? What's your take? It's almost too much to hope for. Despite whatever loyalty you may feel to this place, you might never get another chance like this. Anyone object to going for the deal? This is your chance. No one? Good. Really good. I'll give Owen the news. I can't say I was expecting this. Whatever god or gods we please to get you to help us, know we'll be forever grateful. With resources and backup, the streets are gonna be safer. It looks like the strikers are retiring. And here's your cut. If you are free soon. Подметально-уборочная машина, редкий пистолет, 4 урона. Что он за говно мне дал? А случайным образом накладывает на цель эффект кровотечения. Пиздец, 4 урона, блять, ну и говно, нахуй. Отвратительно. You guys did this? It's almost impressive. Ну ладно, я уничтожил какую-то банду с помощью другой банды. И в итоге эти бандиты стали копами. Хуйня и ужас, конечно, но как бы я не против. Погнали с Нишаром в тюрьме побазарим. Честно говоря, я надеялся, что меня персоной нон-грата посчитают после этого квеста в этом городе. Потому что в Скайриме такое было один раз. I know we met under unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? Я не работал ни секунды, кстати, с созвездием. None of us are in this for the credits. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? Блять, ну хуёвый перевод. Я не представляю, что я сейчас выберу, если я вот эти два варианта кликну. No, I do not. But I find it hard to quantify. Many of the other members are polite, but distant. I worry that my background and my actions concern them. I have not shared much. Ну не он, конечно, кошмарно разочаровал город этот. Типа он должен быть в ажиотаже вот этого вот японского какого-то японской киберхуйни, короче, как там киберпанк или еще что-нибудь другое. Но единственное, что он хорошо передал из этого сеттинга, это мусор. Ничего кроме мусора здесь в принципе нету. Why should I be
It was necessary for survival. I would not be here otherwise. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me. I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. That is kind of you. You also have a lot going. I find expressing affection difficult, but truly. Thank you. I know this seems trivial, perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Does that make sense? Блять, да я бы вот так вот ответил в реальной жизни, конечно, сука. And yet here we are, working together. And that has, I think, gone very well. Discussing these things is challenging for me. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. Я уже нихуя не помню, как мы ее встретили. Почему она не хотела об этом рассказывать. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Я понял, все, по последней фразе я понял, что она имеет в виду. Мы там просто тонну бандитов убили. Я прихожу, она уже там типа, блядь, 4 положила. Этот космонавт, вот этот, который русский афроамериканец, он переживал очень сильно за ее здоровье. Потому что она вечно попадает в передряги. It would have been, to some. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Статус задания, деятельность, что это задание? Бля, пиздец, я, конечно, скуфозавра сделал. Деятельность. Тут, видимо, было просто поговорить с ней. Она меня просила поговорить. Это, видимо, квестом было бы прям. Погнали не шаром в тюрьму. Что бы это за черт ни был. Ну, это чел, которому колени ломали, как только мы приехали в космопорт. Но чем он так интересен стал нашему герою, я понятия не имею. Видимо, нас просто тянет к уголовникам. Neon is for indulgence and decadence. I am both disgusted and impressed. Согласен, кстати. No. Hey, wait. You were there when those security assholes nabbed me. Please, have a heart. You need to help me. Am I guilty? No. I mean, yes, yeah, I'm hypothetically involved in Aurora smuggling. But who isn't, right? What's going on here is about more than some bullshit charges. У меня градусов вообще всего. Блять, я не понимаю, почему эта игра не грузит компьютер на 100%, но при этом она все равно глючит, блять. Ёбаный движок 1996 года. Thank you. Oh God. I gotta admit, I'm freaking out here. I've lost my job.
I've lost my creds, and if I don't square things with Yannick Legrand, I'll lose everything else. Everything. Yannick is expecting a package. A really not so legal package. If you deliver it to him, he'll know I'm loyal. Don't worry, Yannick's loaded. He'll take care of you. Security won't give you a second look. It'll be fine. So please, just deliver the package. My crate's on block 02 in Ebside. My authentication code is Alpha 3 Kilo 4. Just tell the manager and she'll key you in. The package is there, everything accounted for. Just take that to Yannick and hopefully this damn nightmare will be over. Что-то, блять, хуями пахнет. Ладно. Давай, если что там просто, блять, убьем весь Неон-Сити, ничего страшного. Мне все равно не нравится это место. Be careful around here. Sleep crates for rent. It's tight, but it's home. You have the proper authorization code. I might even throw in a thank you. You look like the type that might appreciate it. More of an observation. Not much to do around here, except clean up after people that have partied too hard and drink. Don't get much of a chance to talk to the respectable type. I got it. And authentication is all green. Look for C153. Before you go, I'm going out on a limb here and assuming your account's more flush than my usual clientele. I've got some evicted crates set up to go to the dump. Might be full of weak old Kazambas, or it could have the original Miguel Rafael Bailamos. Only one way to find out. Блять, еще я нахуй кейсы в играх Bethesda не открывал, нахуй. You're welcome? That's what you say back, right? Так, 153. А где 153? Есть какие-то номера или мне, блять, на ощупь это искать? So I told them, sorry, but I am not traveling halfway across the galaxy to be yelled at by your mother. Пустую, блять, кокаинчик несем какой-то космический, блять. Жучьи жопы. Или что-нибудь такое. Надеюсь, что это вообще человеческие органы, чтобы мы точно персоной Ленинграда стали в каком городе. Привет, здорово. Поджимойкин. Блин, нахуй это они убрали разборку предметов в этой игре, я не понимаю. Старпер хаб. Хорошо. You good? All this time we thought he was just... Yeah? You need something? If you're here for blend, I just had a new batch come in last night. I think he finally ran out of credits. No mystery, the name says it all. Look, I don't have time for chit-chat. I've got a lot of business to take care of, so if you don't mind hurrying this Что там что-то в глубинах попы говорится. Ну, профессиональные дотеры, профессиональные. Как бы без вариантов. Всегда про глубину попы речь. Oh, yeah, right. You're with Nesher. I see the family resemblance. You're practically twins. I know he got pinched. So if you are some undercover neon security goon here to shake me down, beat it. Yannick's no one's mark. Oh, really? Huh. Fascinating. So Nesher came through. Might be he's less crappy than I gave him credit.
Who am I kidding? He's a bottom feeder. But when all the good fish get gobbled up by corporations, sickly minnows are all that's left. Take the creds. I am known far and wide for my generosity. Ask anyone. Yes, yes. He is loyal. Loyalty will be rewarded. You look like talent. Serious talent. Да. You are looking at the one and only maker of Yannick's blend. The kick is the problem. But you may be a solution. Ah, and smart. I like you. Blend needs Aurora, yes? And Aurora is totally illegal outside of the Astro Lounge. And really, really illegal off-world. If the Rangers catch you with Aurora on a ship, oh boy, it's a long time in the clink. And if the great Benjamin Bayou finds out you're selling it on the streets, even bigger trouble. But so far, I have outsmarted them all. And together, we can keep making loads of credit. Now you do. So I have a proposal, yes? Nesher's worthless to me now. Loyal, yes, but he'll be watched from. And my other employee, Felix. I think it is time Felix said. Or maybe he tragically falls into the ocean, I don't care which. But you don't get ahead in life playing it safe. Ты говоришь с модным князем из Кишам? Да он вроде не похож на князя. Он похож на этого гномика из Обливиона, который фанат, блять, главного героя был после того, как ты арену проходишь. Блять, ну вот я сейчас сказал, типа, сука, я с тобой не буду торговать наркотиками, у меня остался этот квест. Блять. Вы гондоны, что ли, или что у вас, блять, в беседке с головой вообще? Я ему говорю, блять, 3 раза подряд, нет, я наркотой торговать не буду. Нет, иди нахуй, членосос. Блять, квест продолжается. Ой, господи, блядь. Какая прекрасная вариативность у игры. Yeah. Let us stick to business here, and hopefully business has nothing to do with Aurora. О, синдикат. А я же убил парочку из вас, потому что мне было лень разбираться. Ну ладно, тогда продолжим. Сейчас мы все наркотики, блять, в этом городе выведем. Будут нахуй жить честно, по-людски. Эти надо чмо. Yannick came through. That asshole rescued his boy. Tell him I won't forget. We are tight. Либо ты умрешь, либо уйдешь в мир, но нихуя выбор. Wait, what? Off-world? Just pack up and go? No, that can't be right. I mean, Yannick screwed without me. We had big plans. Big! Tell you what. Screw Yannick. I hope the Syndicate string him up and execute the bastard. And screw you too. Yeah! Oh, I feel so honored to know you and how you're saving me from my own damn life. Они все равно тут никак не фигурируют. You expect me to just... I mean, after what you did to all the... All right! Sheesh. I'm leaving. Tell Yannick I'll miss him. Беру наркотики. Нет, ну беру. Если будет такая вероятность. Но, по-моему, не будет.
По-моему, типа тот Говард любит героин. То, что он мне уже не дал отказаться от этого квеста, когда я, говорю, 3 раза нажал нет. Best not to leave anything useful behind. Ну, по поводу видно, в принципе, то, что он героинчиком-то увлекается. Квест гордость беседки. Да, очередная. Они еще в процессе. Мне уже нравится процесс. Меня подзывает все наркоторговец, говорит, типа, ну чё, торговать будешь? Я говорю, блядь, тут какой-то подвох. Он говорит, ну да, подвох есть, тебе просто пожизненное сидеть, если тебя спалят с этим веществом. Я говорю, иди нахуй. Он говорит, ну ладно, хорошо, что ты согласился на работу. Вот так вот это происходило. Shit! No, I do not. But I will find out. You get results. Like me. Well, hopefully not too much like me, right? So, now, new business plan. Where I am the boss and you're my capable and well-rewarded underling, yeah? Yannick's blend is running low. Soon there will be angry customer, and that's bad for business. What we need is Aurora, and there's only one place to get that. Nasher worked there and had a secret contact, even secret from me, his good friend, who supplied the Aurora. I have a plan for that. So it is time for you to become a productive member of society and get a job at Xenofresh. Я бы сделал прическу какую-то у гномика на том месте. Коли старший, могли его купить. Riley Chernyshevsky. Nice to meet you, Riley. So you apply there to work in production. Меньше одежды. Мне хорошее видео было, ладно. Simple recipe. They expect applicants to know basic chemistry. Use the research station over there and analyze these. So you need to put on your best suit, Riley, and make a good impression. Nisha? Так, и чё, я теперь вынужден торговать героином, да? Угу. Soon the Aurora will flow again. I gotta tell you, man, blend is the best. Come on. Да, тот Говард ёбаный. Ты, Саша, говорит, на семья, вымешиваем пить. Нормально, нормально, хороший. Так, баллистику нельзя взять, можно взять пистолеты. Автоматы можно? Автомата не хватает. Блин, бал я типа миссию с наркотиками выполнять. Че ебанутые, блять? Эфезда. Суки ебаные. Можешь спалить их. Ну да, сначала только им несколько доз новых привезти, а потом спалить. Сейчас нахуй сделал. А кстати, а если сейчас к мэру припиздошить? И просто сказать, этот чиносос, блять, хуйню делает. Подойди с мент к менту, были бы тут хоть один мент был бы.
Да, они ничего не говорят вообще. Они в ахуе рот открывают. Типа ему это стоит работать на сегодня, что-нибудь такое. Это что за место? Куда это ведется? Выберите этаж. Блять, ну никто нихуя не может сказать. Сука. Почему в Нью-Вегасе можно каждую собаку остановить и спросить просто вот типа, а где здесь магазин, а где здесь еще что-то? Я не понимаю, тут будет хоть одна стриптизерша? Тут будут, блять, мужики в цветных костюмах. Ну, понятное увлечение тот городом, короче. Блять. Какая же кринжовая эта игра, если честно. Просто до невыносимого какого-то уровня. Блять, запрещено, запрещено. Мне очень нравится, что карты местности нету абсолютно никакой, типа. Можно карту местности, нет? Нельзя. Если я вот перемещение сделаю в него новое ядро. Может, я отсюда как-то пойму, как наверх подняться. Это терминал. Ну вот это трейд-центр, где я только что был. Может, в обратную сторону от этого трейд-центра? Че вот это за жапонец говно? Может, это здешний мэр как раз? Ну, допустим, то это ниринг. Окей, это выставка. Тогда другое спробуем. Drone security robots. Yeah, and the kids are... Working a drone seems like a tough gig. I wish people here were more informed. I have little use for robots, especially ones too small to carry supplies or serve as cover in combat. Robotics is my passion. Ну понятно, короче, все, блять. Это буквально какая-то частная компания, все, что есть в этом огромном здании, это выставка. Region Industries. А у меня, кстати, квест есть устроиться в Region Industries. Ладно, тени в него не пошли по киллу. Блять. Шайен. Мне очень нравится, что они пишут, типа,
Город Акила, да, какая-то планета, какая-то система, они даже не пытаются писать то, что они знали, то, что у них космоса нету, и все равно все будут играть по меткам. Такой позор, честно говоря. Типа, если вспомнить Outer Worlds, где как бы были телепорты и все такое, там всегда писали и систему, блять, и название планеты, и вообще все. При этом, учитывая то, что я телепортировал также в закрытые локации маленькие, а не на всю планету, как и здесь. Есть кнопка ожидания? Нет. А, ну, наверное, как в четверке, только ты сидишь активно в ожидании. Да? Да. Сколько мне ждать, чтобы светло стало? Так, хватит до 9:30. Хватит. Я хочу сказать, что космос будет открытым какой-то, а все и так вроде понимают, что это невозможно движки их. Ну да, я не знаю, зачем они врали. Но они же соврали. И куча людей реально думали. Большинство людей, которые фанатеют вот по такой вот именно лжи, они же в играх ничего не понимают, как бы. Их можно и наебать, что нет. Мне еще понравились, типа, оценки Старфилда, даже купленные 80. При этом они выкладывают на своем официальном сайте то, что там, типа, издательство Метро оценило их на 10 из 10, а Метро это, ну, типа, достаточно известное издательство. Но прикол в чем? Они вот написали Метро, но забыли упомянуть то, что это маленький французский журнал их оценил на 10 из 10. А не настоящее Метро. Я так что-то угорал с этой хуйни, блять. Просто мир наеба. What? You serious? Well, that's a first. I guess not everyone likes to have a good time. Speaking of which, on to business. So how'd it go? Turn up anything useful? Сколько сейчас баллов оценку у этого Старфилда? Не знаю, продолжит ли модить, потому что это... Потому что на Fallout 4 до сих пор ни одного нормального мода нету. Блять, а как называется сайт-то, где его оценивают? Где оценивают эту игру? Метакритик, что ли? Да, Метакритик вроде. Где есть вот эти вот процентные. Потому что 7,5, даже пару месяцев. Was that it? Охуенные варианты. У меня сейчас вот окно вот с 3 вариантами, в которых одинаковый исход. Did he now? Well, in that case, challenge accepted. It's only a matter of time before I know every dirty little secret stored in this thing. Now, if you get any more of these, bring them to me. It helps if I can compare different instances of the encryption they're using. Just look for me up here. I have no life, so I'm not usually hard to find. Блять, у меня телефон не хочет Метакритик открывать. Пиздец. Ну сейчас компа открою, я не знаю. Старфилд. Сколько у него оценок? Просто он что-то там плавал, там было что-то 65, потом 40. О, сейчас 56. Не могут все никак выиграть накрутчики, ни те, ни другие.
Все равно оценка средняя, настоящая остается, несмотря на этих дебилов, которые между собой сражаются. Oh, why should I? Nothing but dirt, cold air, and Asha waiting for me out there. I like my nice, cozy, antisocial office space much more. Я просто видел то, что он как бы в магазине Microsoft, в котором он у меня, собственно, ну как бы скачан, имеет оценку 2,1 из 5. Oh, I will. I guarantee it. Поэтому мне интересно, что считают люди на других платформах. I need a word. Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? Grace Early? Yeah, I've been Grace there рано. once or twice. Sounds like you're making real progress. Good. Stay focused on the task at hand and don't take your eye off the target. That's how a ranger should think. What did you learn from this starship thief? Now we're getting somewhere. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Marco might be. I served with Maya Cruz. Ну, из типа, из ближайших, как бы, I could give you some background if you want it, or по духу straight to planning людей, your next move. ВЛГ очень сильно на игру сгорел, прям пиздец просто. При этом он как бы, ну, любит Fallout, и он любит Fallout старые больше, новые поменьше, но все равно любит. И на Starfield у него просто жопу порвало. Как раз именно вот из-за того, что они наобещали всякой хуйни, а в итоге игра, даже обрезок Fallout 76, они как бы улучшения. They said she was a child prodigy, which probably explains her arrogance. Even so, she was fiercely loyal to Major Hull. I don't think she'd ever give him up. If you find her, don't expect her to cooperate. There was a mech driver in the 1st Cavalry named Marco Graziani. He came from money, and when the 1st Cav got a reputation as the top unit, he transferred in. Rumor was that Brian Подожди, made it he happen. came from money. Он родом из денег, я даже не понял, что, блядь, перевод имеет в виду. There was talk the family fortune came from smuggling. And Тут есть где-то планета под названием Деньги. become a wealthy businessman when he got out. But I guess that got put on hold when they locked him up. All right, how can I help? Most likely place would be the clinic. It's in Freestar Collective space and provides the best medical services credits can buy. Ебать, у них есть клиника, которая отдельно между планетами где-то находится. So it's an ideal place for someone trying to keep a Пиздец. low profile. Ranger Ben Ужас какой. Armistead is posted there. I'll send him an update on the situation. Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Based on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the 1st. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now looking into the smuggling operation. I suggest you pool your resources. Just remember, that's outside Freestar Collective space, so we've got no jurisdiction there. Your priority is to gather more intel about the 1st. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the Freestar Collective betrayed them. In other words, you ain't gonna get a warm welcome, so be careful. Ну ладно, я всех убью, мне не проблема, в принципе. Ты базарили, братан. В смысле, Нарион за пределами юрисдикции? Он, блядь, ближе... Он находится ближе к центру этой
хуйни этого объединения около государства. Always a satisfying moment to return to your ship. Мой, говорит, всегда приятный момент возвращаться на корабль. Я работаю ужас, но не работаю лол. Ну, проблема-то, я не знаю, блять. Просто не работай, блять. Стыкуемся нахуй с поликлиникой космической. Я, может, что-то не понимаю, нахуя поликлинику отправлять, типа, на это... в космос, нахуй. Ma'am, I'm just a courier. You should inspect your ship for heat leaks every couple landings. They'll cause plenty of havoc. Dr. Salvato, how long have you been here? Ладно, там что-то пиздят, это будет самая неинтересная хуйня в мире. Got some trouble? Oh, now hold on a minute. You're the new deputy, ain't you? You know, the marshal's been sending out reports, keeping us all in the loop in your investigation. And having some success, by the sound of it. Ben Armistead, pleased to meet you. Well, I guess that's the long and short of it. You're the newest member of the Rangers, and I'm the oldest. So, is one of them first mercenaries here at the clinic? Raring to go, huh? No better place in the settled systems to get medical treatment. You can bet it beats anything them UC piglets got. Ironic, given they're the ones who built it. I know just the man who can help you. Right this way, deputy. Блин, они все еще говорят, как американские деревенщины, потому что, ну, типа... ковбои, нахуй. Просто потому что вся эта, блядь, планета — это одна отсылка на Нью-Вегас. She's the one in charge around here. And she's also on the Council of Governors. Most of the staff don't seem fond of the idea of me being here, and I ain't fond of them right back. Bunch of stuffy eggheads, if you ask me. Except Ari, that is. He's about the only one I can have a conversation with. Hey there, Ari. My brother-in-law just got back from 2 weeks in Paradiso. Не пиздите под руки, блядь. Hey, Chief. I have to look at one more vacation photo. I'm gonna clean his clock. What brings you by? Well, the deputy here could use Ты сейчас мой кок будешь чистить, блядь, а не клок. someone who might be a patient. I'll see what I can do. Well, I'll leave you in Mr. Miller's capable hands. You need anything else, I'll be in my office. I'll try to help you, but our computer systems have been having some issues. One of the docs will get you right as rain in no time. Huh. Well, we don't give the patients free access to our computer system, so I doubt that's related. Still, it's worth keeping in mind. So who's the suspect you're after? Former soldier, huh? Yeah, they say war changes people forever. Makes me sad, the thought of soldiers who come home and don't fit in anymore. The name's not ringing any bells, but maybe we can approach this another way. Do you know what was wrong with her? That should be more than enough. I can access the patient records from my terminal, assuming the database cooperates. Come on. Да. Ведь Андрея. What did you need? If there's anything... Мне вот это отдай. Взрыватель тяжелых частиц, чтобы это, блядь, нахуй не было. That is all. Very well. Так. $27 урона, да, у Майлшторма, у моего 31 урон. Блять, зря выебывался. Ладно.
Еще не время менять. Че я отойду? Ой, что это за ужас? Регистерфилд. Ой. Maya Cruz. Maya Cruz. Come on, Maya. I need you to be in here. Okay, finally. Here we go. Oh. No matches found for a Maya Cruz. Do remember that ammunition is not free. Привасик. Здорово, здорово. If Maya's here, then she's got to be using an alias. Which actually makes a lot of sense if she's a wanted woman. Yeah. Let me think for a second. All right, hang on. I know that we do have a few female patients staying with us. There's Candace... What's her last name? Doolin. Candace Doolin. Can this not fit in your mouth? Jane. I don't recall offhand what they're here for, but it's a start. Off the top of my head, yeah. That being said, we don't usually have a lot of patients staying here at any one point in time. Most people can't afford it. Sorry I couldn't be more... I'll keep looking. Все, пойду пиздеть с ними. Про что игра? Ну... Ты же играл в какой-то тест, там, Skyrim, Oblivion. Вот точно та же самая игра, только в сеттинге космическом. Or breathing deeply. Are they letting just anyone into patients' rooms now? Excuse me, what gives you the right to come in here? You're not my attending. I don't know what you could possibly want with me. Believe me, I hadn't intended to stay here. I'm a courier. I was transporting certain sensitive documents here to the clinic. My ship was intercepted by pirates. I escaped, but not without damage to my life support systems. By the time I reached the clinic, I was barely alive. Ну такая, ну типа не очень это качественная вышла. Плюс я говорю, вот уже если ты играл, типа там вот там Oblivion, Fallout 3, Fallout New Vegas и так далее, тебе уже кажется, как будто бы ты все вот эти вот квесты, которые они здесь предлагают, видел. Кибердраконы, не знаю, может и будут. Ну тут типа есть на некоторых планетах всякие существа, а-ля динозавры и так далее. Но смысла особо их как бы бить нету, потому что, ну, нахуй оно надо, если в основной все равно источник XP и денег у тебя квесты. Well, the nature of my work requires a certain level of discretion, much as yours does. I've shared all that I'm willing to share with you, Deputy. Ну, типа, он больше всего похож, наверное, на Fallout 76. Но при этом он, блин, он обрезан по сравнению с Fallout 76, как по мне, потому что здесь нету разборки мусора, здесь нету разборки оружия. Здесь, в принципе, не ясно, есть ли какой-то, в принципе, фарм или что-нибудь такое. Здесь максимум, что я пока смог сделать, это руду добыть.
Maybe. Need to think about it. Вот хорошее нововведение, это вот одно из двух сейчас на экране видно. А второе это взлом. Они наконец-таки вместо замочной скважины сраной сделали типа новый взлом. Maybe we can work something out. А что с вселенной? Yeah. Просто I hope космос. Просто космос Hey, будущего look. какой-то. Ничего Nothing I интересного. told you was a lie, but yes, there is more to it. You can think of me as a freelance information broker. I came here to acquire classified research materials so I can sell them. Yeah, I realize it's illegal, but it's a victimless crime. Nobody gets hurt. As you can Окей, это не наш imagine, человек, I'd rather скорее this всего. information not get out. I'm happy to compensate you for your understanding. I'm glad that we understand each other. О, он работал с шахтером, короче, на какую-то ебучую компанию, A win for both sides. которая не это, ну, которая не особо заботится судьбы там типа своих рабочих и так далее. И в какой-то день он нашел какой-то там ебанутый артефакт, супер древний, непонятный. Коснулся его, у него начались видения. И тут же, как только он касается артефакта, находит, короче, организация, называется Созвездие, которая как раз занимается тем, что собирает эти артефакты и пытается, ну, понять, нахуй они вообще нужны, что это за артефакты, кто их сделал. И вот мы с Созвездием тусим. Позже оказывается, то, что мы избранные давакины, я теперь умею там способности использовать, пока только одну, по-моему. Вот эту вот антигравитацию. Ага, все-таки здесь есть система репутации в городе. Ладно, я когда-то сохранился. И как бы да, мы опять избранные, мы опять ищем все эти артефакты, опять какой-то хуйней страдаем, как всегда. Ну, я говорю, это такая прям типичная бефездовая игра. Типа тебе должно нравиться вот в этой вот песочнице копаться. Чтобы тебе реально прям супер интересно было. Я в основном играю, потому что, ну, мне просто смешно. Типа здесь большинство квестов спизжены с их прошлых игр, у самих себя. Тут иногда диалоги такие, то что, блять, обосраться можно со смеху. Она в принципе играется очень деревянно, потому что они убрали единственное, что вот помогало ей как шутеру, это ВАЦ. Ну, система, которая, типа, система прицеливания из классических Fallout, которая была взята ими. Они ее убрали нахуй, здесь теперь ничего нет, здесь теперь ты вынужден постоянно стрелять с вот этой деревянной их стрельбой. Yeah. All right, hang on. There's Candid, and then there's the... Sorry, I couldn't be more help. I'll keep looking. Ладно, что-то заобузим ее побыстрее. Что это уже один раз получилось. А кто разрабы? Bethesda? Bethesda Softworks, Scott Говард. Excuse or breathing deeply. Well, believe me, I hadn't intent. I'm a courier. My ship was intercepted by the time I reached the... Well, I've shared all... Not happening. Not my problem. Ясно. Ловимся. Ну, тоже прикольно, вот эта вот система вернулась из Обливиона, которая, типа, ну... Короче, надо было не просто сказать какую-нибудь фразу, и чел такой, типа, вау, ты такой красноречивый, я тебя слушаю. А какую-то, типа, репутацию с ним заработать. Типа, в Обливионе это было вот кучу денег, можно было отдать челу, чтобы он тебя полюбил. Здесь они вот что-то подобное же сделали, только диалоговыми опциями. То есть тут я открываю убеждение, и у меня начинается мини-игра. Ну, блять. Она теперь заебет меня, просто первый раз получилось, а теперь она меня заебет. Отдай мне мою 1000 кредитов, бредина. I'm glad you Все understand. нормально. All right, look,
You can. Yeah, I realize. As you can. Все. I'm glad that we. 1000 Now, кредитов. if you don't mind. A win Андрея for both довольна. sides. Кайф, балдеж. Отставание у тебя что-то. Не знаю, что у тебя там за отставание. Так, ну вот это наш This place клиент. makes me feel awful cooped up. Oh, I miss having my hands in the soil. Why, hello. Are you here to keep me company? I do hope so. I can't get any of these doctors or nurses to slow down and just chat for a while. They all claim they're too busy. Ranger business? Oh, I can't imagine what for. Unless you're here to track down that no-account husband of mine, that is. You'd think he could be bothered to pay me a visit once in a while, given I've been here as long as I have. But no. All I get is the occasional letter apologizing because he's too busy to run Ну the еще farm прикол, all конечно, by этой игры, то, himself. что так как So типа hire some help, I tell him. Bethesda очень интересная компания, они не перевели игру почти ни на какие языки. Truly, this is riveting. Я понимаю, почему на русский, типа, не перевели, допустим, бы, если бы только на русский не перевели. Но они не перевели нахуй ни на какие языки. У нее там, кроме английского, по-моему, типа, один язык какой-то, что ли, еще дополнительный, или что-то такое. Ну, вот так вот. You want to talk about questions, Well, I've got plenty of those. Starting with how come these so-called doctors can't find anything wrong with me? I've got no end of pains. Headaches, sore knees, a sore back. I keep telling them I must have caught some kind of alien virus. But these fool doctors can't Нам не figure it out. привыкать. I'd had tests. Ну, вот этот, типа, перевод сделан нейронкой. И редактирован людьми. Там было что-то, типа, изначально сделан нейронка, он был вообще нечитабелен. Потом они начали переводить, что-то там, типа, уже 1040 строк, что ли, перевели вручную, или что-то такое подредактировали. Но все равно иногда полная хуйня написана. Well, ain't you smart using them big words? If that's supposed to make me feel better, I got news for you. It don't. I thought the high and mighty Freestar Rangers was supposed to help others in need. Yes, me. I think that sterling reputation's getting a little tarnished lately. Well, go on then. Don't let the troubles of one poor citizen... I feel safer. So nice. If you want to come and keep me company. So nice to see you. Да, блять, и чё, и... Забавная тема. Не знаю, мне пока не нравятся нейронки, они пока эффективно ни одна не работает. Я не привык быть этим. Бля, там, короче, вот есть вот, типа, вот, условно, ранние пташки, потом, типа, пришедшие по рекомендациям ранние пташки, потом уже нормисы. И поздние, отстающие совсем. Вот я, блядь, я в нормисах. Я не привык использовать технологию, которая работает хуёво. Если меня вынудит жизнь, то может придется, а так я отказываюсь. Или эту игру изначально на английском играл, но потом подумал, посмотрел патчноуты, то, что они там типа 1030 строк вручную перевели, и подумал, ну, должно быть лучше, наверное. Именно лучше не стало все равно. As a matter of fact, I do. I made some progress digging through the patient records, and I have one more не lead for you. понял. Ну, я пробовал картинки генерить. She was rushed into surgery for some kind of emergency procedure. I probably shouldn't say this, but she was in real bad shape. The good news is, she seems to fit your suspect's profile. The bad news is that she's a guest in our VIP wing. That area is restricted to authorized clinic personnel. Even I Ну, can't этот go чат in. GPT я трогал. Мне кто-то там аккаунт давал.
Не рисует, не интересует. В смысле не рисует? Рисует же вроде, не? Ну, там в чате это знакомый что-то рисовал. Какие-то письки-сиськи. Dr. Cassidy's in charge of the VIP wing. You need his permission to enter. Unfortunately, he's a real stickler for the rules, and the rules say no visitors without prior arrangement. You didn't hear this from me, but I happen to know that he keeps a spare access card somewhere in his office. Hope that helps you. GPT не рисует. Ну, я же не только GPT. Что за этот GPT-то цепляться? Yes. What do you want? Сука, у меня у него квест, я тыкаю на него поговорить. Он мне говорит, надеюсь, есть кто-то получше, кто сможет вам помочь. Просто нахуй меня шлет. Непись с квестом. I'm sorry, but we don't permit unscheduled visitors to that area. You'll need to ask whoever it is that you wish to visit to make arrangements with me. Who exactly are you? You could be Solomon Coe himself, and my answer would be the same. No. The rules are the rules, no exceptions. Flexibility clearly is not one of his virtues. Oh, I wasn't aware. I suppose if I can't trust a colleague, then I can't trust anyone. This... Коллега, кстати. Conduct your investigation. Я взял перк медицины в единичку, чтобы мне чуть побольше восстанавливали эти ингаляторы, блять, аптечки обычные, короче. Пойду посплю, а потом на улице надо поработать. Работяга, ебать. Поработать ему. Не надо работать в воскресенье. Нельзя работать в воскресенье. Это грех. Смертный. В смысле, какого хуя, блядь? В закрытом помещении трупы. Давай, давай, давай. Ебать, чаю попил. Так, ну значит тут можно все пиздить с другой стороны. Это ж выгодно. Апельсин. Апельсин теперь апельсин? Или он оранжевый все еще? Ну-ка. Помощь. Апельсин стал апельсином. В прошлом стриме еще был оранжевый. Не зря обновил русификатор. Еще раз. Блин, там почти каждый день обновления пока что этого русификатора. С одной стороны хорошо, а с другой, блять. Проверять, залазить, смотреть это. Мини. Модифицированный терминал. Випу дом смеди, чтобы служить вам. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ривьера гость. Ривьера гость. 50 рублей. О, пойми, короче, что, блядь, тут я должен был увидеть. Овощный порт недоступно. Срочно читать немедленно. Майя. Рейнджеры следят за нами, они идут у вас, и когда они это сделают, пизда вас не защитит. Лучше всего спрятаться в безопасном месте. Наш убежище в старой астероидной шахте в Сахарове должно быть идеальным. Если понадобится быстро бежать, можно узнать один из аварийных кораблей клиники. Операция почти закончена. Пара-па-пара-па-па. Прийти к Сахарову.
Это я могу просто тпшиться, да? К Сахару. Сахаров. Слишком много везете, не может быстро перемещаться. Блять. Ой, как же, конечно, правильно все-таки Outer Worlds сделал то, что, типа, напарники не имеют свой инвентарь, а просто повышают твою грузопереносимость. Блять, как же это хорошо было. Мне казалось, что это какое-то облегчение, но, блять, это будущее было. Это было будущее. Это то, что нужно в каждой игре, блять, сделать. Ah, yes, we are. Yes, you need me? Indeed I do. All yours. На кредиты, раз там в некоторое время дают вроде как. You do not need to ask me if you may ask. You may just ask. Блять, нет, диалогов. Goodbye. Даже яйца подкатить еще нельзя. Ой. If they haven't rushed me back, means it can't be that bad. Any adventure you can fly away from. Блять, как они же все в восторге, конечно, от космического корабля. Я вот лично его ненавижу, наоборот. Ебучий космический боннер. Эх. Как будто бы стояк. Я лучше ненавижу космический корабль, потому что это значит, что мне смотрели вот эту катсцену и загрузочный экран. Блин, у него он пока, конечно, самая позорная локация была. Ответ клиники Мед недоступно. Гипнотизация, что ли? Heard your ship, Doc. If you are who I think you are, then you're here to bring me in. I had to warn you. I've had more than enough time to prepare for this. So either you leave now, or I'll be burying what's left of you. Ладно. Сохранюсь даже. Правда, угрожающе звучишь. Это можно добыть? Ой, а что-то их это физический урон не берет нихуя. No matter how complex, robot behavior is programmed and therefore predictable. I find that reassuring. Ну, даже фриз выиграть быстрее пойдет. Spending time in a geode in space was not on my to-do list today, but it is very impressive. Нормально, удобно тебе стоять. Yes?
Блять, психу забыл съесть. Экран почему-то не краснел. Я не понял, то, что мне здоровья мало. Где я? Дробовик хочется нормальный уже, а не двустволку. У него очень мало урона. Какой-то странной, блядь, причине. Блядь, у меня больше всего, типа, до сих пор самый огромный вопрос, почему такие разношерстные враги, почему у них такие уровни разные, блядь. Spending time in a geode in space was not on my to-do list today, but it is very impressive. Dangerously low temperatures here. Keep an eye on your vitals. Опасно низкие температуры, говорит, здесь сама в футболке гоняет. Блять, если он попадает, то он ебашит. Конечно, он 20 уровня, блять, робот. Чтобы он не ебашил меня какого-то 13 уровня, что-то такое. А терминалы точно так же взламываются? От какого члена? Зачем так было делать? Так, ну ладно, это, видимо, оно. Открыть дверь, готово. Та дверь. Где что-то другое открыл? Та дверь. Да, уличная одежда этих челов, что она дает? 5% критического урона. Ясно, просто моднючая. Опять грузоподъемности святое нахуй. Старый роумер. Корабль этот. Костюм. Некрасиво. Я так понимаю, до следующей легендарки просто буду ходить, если она выпадет когда-нибудь в этой игре. Слушай, а ты... What is it?
I'll be here when you need me. Подожди. Did you need some? Давай I will watch двигаться. your back. Ah, hello. I have never been one. Меняемся. Может, ты не в скафандре, потому что я у тебя их просто отнял или чё? Is that it then? Нет, тебе просто похуй, я понял. Мощный джетпак. Да мне хватает вроде моего сбалансированного. Нет, чтобы джетпак прям нужен был, так вообще не было. И не будет, я думаю. В принципе, локация джетпак не особо построена. Чё урчит? Просто чтобы меня напрячь, блядь, тут ничего нету. Yes. Дизайнеры говноеды. Куда идти, блядь, в этом темном очке? Там внутри ночь перед 60% не увидел. Орион, лазерная винтовка. Сварщик дуговой сварки. Ладно, пусть будут. Не знаю, какой у них смысл. Рафинированный Майлшторм. Это не значило. Еще глубже, да? Угу. Давай, Андрей, у меня на голове прыгает. Блять, ты просто пули ешь, Андрея, ёб твою мать. Андрюха, блять. You can't hope to win. Ну так прямо приписка бронепробивающий все-таки решает, да? По-моему, у меня на этой хуйня на пробивании брони стоит на этой пушке. Вот не представляете, нихуя.
catastrophic damage. Fire. Keep clear. Ясно. Total system failure. You cannot beat me. Отобраться со мной хочешь. Очень глупо с твоей стороны, конечно. Now you'll bleed. Well, what are you waiting for? Finish it. Of course I ain't. What kind of fool would be eager to die? I'm just not stupid enough to deny what's inevitable. I wish I were. How about I make this real simple for us both? I've got maybe a few weeks to live, and I ain't spending them behind bars. You want to put an end to me here and now? Then fine. Get it over with. Life's kicked me around enough as it is. But if you want to let me die on my own terms, then leave me in peace. Well, how about a test? Rangers are known to be handy with a gun. But here's a problem you'll have to solve with your brain instead. I've encrypted this slate. If you can crack it, you'll learn something useful. Now get out of here, and leave me in peace. Ну ладно, будь это игра любой другой компании, я бы ее убил, чтобы посмотреть, нет ли у нее какой-нибудь настоящей записки в инвентаре. Это игра Bethesda, как бы по маркеру иди, не выебывайся. Этим путем все ушел или нет? Полный адвансд космический костюм. Походу новый костюмчик. Нашелся. Ну да, у него прям все хуже у моего. We should not leave valuables behind if we can avoid it. Yes? A good team always... Until next time. Это спец. Is something amiss? I am always... Он не найдет теперь. All right then. Бля, я не помню, в чем Андрея спец.
По-моему, она по энергетическому оружию, да? Наверное. Угу. Нихуя не умею, нихуя не могу. An interesting find. Shall we? These crystals must be valuable to have warranted such an elaborate mining operation. Я вообще пешком шел, что я уже тут съебываю. На Шайен обратно. Find the interior of this ship comforting. Теперь можно перемещаться, блять. Одну загрузку я переждал, нахуй. Можно и переместиться. Ебать, что это было такое? Трах. О, лагает еще, ёбаный рот. Интересно, отобразилось ли это хоть как-то на нагрузке? Это она просто полагала и все без причины. Hey, deputy. Welcome to the Rock, I guess. I feel for the folk in the stretch. I try and give a credit or two to the Low House when I'm able. Helga says I spend too much time at my terminal. He's probably right. Hey there, Deputy. Way I hear it, you've been keeping busy jumping from one side of the Freestar Collective to the other. How do you like the job so far? Well, with an attitude like that, I sure wouldn't want to be one of them. So, what brings you by? Well, well, what do we have here? Well, this is new. You? Very interesting indeed. I'll see what I can do. If you can get me another one of these, it'll give me more context for the encryption and should speed things up. In the meantime, you be careful out there, Deputy. From what I've heard, these mercs mean business. Да я был уже на Валии. Подожди, это не тот квест, что ли, выбран?
Да, это не тот квест выбран, сука. Почему он не тот-то выбрался из квеста с там линейки? О, новиночка, нахуй. Но мы должны подождать 2 загрузочных экрана, иначе тут город останется недоволен, нахуй. Starspace. We're gonna do a quick scan for contraband, and you can be on your way. All right, you're good. Welcome to Neon. Какая же душка. This won't take long. С багрового флота, ясно. Graphs in red. Son of a That was touch and go. Those Crimson Fleet goons never stood a chance. I have a lot of my crew over here that want to send a heartfelt thanks. Any way we can repay you. Done. You take care of. Ну просто как мне ремонтировать корабль? А, он у меня целый. Миля посадка. Почистить компьютер от пыли еще будет. Мне кажется, может это еще местный нагрев какой-то влияет. Надо глючить. Другое дело, конечно, то, что игра с таким количеством загрузок в принципе не может нагрузить компьютер нормально. Потому что дислокации крошечные метр на метр. Ну, что делать? Современный геймдев. Теперь хоть в скафандре? Да, вроде. Сука, где вход, блять? Ебаный рот. Красная миля, да, вывеска? Входа нет, блять. А, вон вторая вывеска, красная миля. В жопу твою ботину засуну, чмо. Bullshit. You didn't think we'd notice that you tried to slip away without paying your check? Play by the house rules. We'll find Wait a minute. Judging by the wide-eyed and clueless look on your face, I'm guessing you're the new deputy. We'll find out, won't we? Well, your timing couldn't be worse. I've spent weeks trying to crack this smuggling ring, and I'm about to take a very important meeting. At least you've got a little backbone. I don't have time to catch you up, so you're gonna have to follow my lead. I'm about to meet with a contact who might be able to give me vital information about the smuggling ring. If you play your cards right and don't do anything stupid, she might be able to help you find Marco. If you're ready, follow me.
Я ей в череп выстрелю. Тогда она точно ответит на все вопросы. Осенний Макмиллан. А Аутун Макмиллан I ее think that might зовут. be Donovan Reese. I dislike him intensely. Yeah, well, things changed. Take a seat. И на то кресло сел, нахуй, тот говорит недоволен. Да, блять. Who are you? Is that so? The deputy here is interested in meeting Marco to talk about that mercenary company he's been funding. Since part of that money is coming from his smuggling operation, we're working together. So you're investigating the first? Why? Wow, how noble. I guess an introduction is in order. Like Marco, Jade here is the head of a small smuggling cartel. Difference is her crew stays out of Freestar Collective space, while Marco's group operates exclusively within it. Except now he's looking to expand his operation, and he started moving in on my territory. Now you're talking. Look, the bad news is, Marco's incredibly paranoid. He never stays in one place for long. The good news is, I know how to find him. But you're not gonna tell us yet because you want something. I want the same thing you do. I want Marco out of the picture. But like I said, getting a meeting with him can be damn near impossible. One of the few people who can arrange such a meeting is right here at Red Mile. May Divine. We've suspected for some time that Red Mile was a meeting place for smugglers. If she's in business with Marco, she won't give him up easily. My thinking exactly. I can tell you right now what she's gonna want, because it's the same thing she always wants. She wants runners. It's how she makes most of her money. Of course, people that hard-blooded aren't easy to find. Yeah, well, I'm not going out on the mile. That's a death sentence. There has to be another way. You've been a ranger long enough that too many people know your face and your name. Runners attract a lot of attention. If someone recognizes you and tips off May, this whole thing is shot. You, on the other hand, are just a deputy. It's pretty unlikely that a lot of people know you. You don't have to do this. We'll find another way to get to Marco. I hope that's not false bravado, deputy, because this is life and death we're talking about. You have played your hand well, Jade. Using the Rangers to eliminate a rival. Very clever. From where I'm sitting, we're using each other. If it's really as simple as asking May Divine for a meeting with Marco, then I guess that's all you need to do. We'll wait here for you. Try not to die. Will you? You're really going to take on the mile, huh? What is it? I keep thinking the next runner will live up to the legacy. No. Ah, a new face. I wonder, is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? Or simply one seeking a respite from the burdens of life? My name is May, and I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. I assume you're familiar. Well, of course you are. How could you miss hearing about the Settled System's most exciting sporting event? Why, even people from the most backwoods systems like Seoul have heard of the Red Mile. I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please enjoy our world's famous hospitality. That is true. But Mr. Graziani values his privacy. What is your business with him, exactly? It's
quite a leap of faith that you're asking me to take. I have no particular love for Marco, but he is a business associate. So I must protect my reputation. Fortunately for you, I'm in a generous mood. It's been too long since we've had proper entertainment. If you're willing to provide it, I'll give you Marco. Are you prepared to run the Red Mile? Good. Once you've begun, I'll collect bets from my patrons who will place wagers on your survival. I'm afraid not. But I'm sure your confidence will inspire our patrons. That's what every runner says. You definitely have at least 50-50 chance. Now that we're clear on what's expected of you, are you ready to begin? Good. Come with me and I'll introduce you. Будет пока самое стильное место в игре. Единственное стильное место, я бы даже в игре сказал. Оно выглядит как параший кал. Здесь действительно ощущается какая-то роскошь, какая-то мафиозность. Блять, ты выглядишь как моя напарница. Уникальные персонажи. Valued patrons and honored guests, for one brave soul, the hour of things at hand. Yes, a runner has come to test the Red Mile! Now is your chance to get a good look at our fearless challenger as you contemplate your wagers. Do you see the fire in those eyes? What is that if not steely determination? I think you'll agree that we're in for quite a show! The rules are simple. Go through the door and take the elevator down to where the mile begins. Activate the beacon at the base of the tower you'll see in the distance. Once you've done so, return here alive and your run will be complete. Go now, runner, and see if you can survive the mile! Много пиздежа. Ушейные верстали скафандров. Нахуй они тут нужны? Я вообще не знаю, кем надо быть, чтобы тут реально заработать какие-то ресурсы. Надо бы реально маньяком быть, нахуй, потратить на эту игру 800 тысяч часов. Собрать рейсы со всех планет, чтобы собрать какой-то скафандр. Hopefully they amount to something. Ну и радует то, что наконец-то в броне ходишь, блять, они потеряли свой домашний, блять. Мистер Динозавр. Которому даже крик по хуям. Ну, сейчас зато хоть дробь потратим в нормальном количестве. По идее, можно просто пробежать, и это будет выгоднее. Происходит. Ваша отрыжка, что ли, ледяная или что?
Привет, что-то, блядь, здесь взрывается. Подожди, у меня аптечки кончились. Да, у меня реально походу аптечки. Тоже нож, что такое может произойти. Блять, пробиваемый дракон говна. Не люблю луна. Так.
Блять, если бы они еще не хитсканили, блять, а реально кидали бы эти гранаты. С пластицей ебучей. Pardon. Кто здесь оказался? I'm looking to join a crew. Any openings? Let me know if you change your mind. Просто пришел доебаться. Pardon me? I had a feeling about you. Start some trouble. Congratulations, runner. You have succeeded where most have failed. In fact, you seem none the worse for wear. Indeed you have, and in most impressive fashion. As promised, I'll set up your meeting with Marco. I'll dispatch a courier to let him know you're coming. Please take a moment to relax and enjoy our hospitality. I'll return shortly. We certainly get a lot of interesting people. It's a pleasure to have You made it. You're back. Are you okay? Afraid? Maybe May will give you a chance. And here I was feeling like a nervous wreck the whole time. Guess I had nothing to worry about. Anyway, I'm relieved you made it through okay. Why? Afraid you'd lose all that work you put into your smuggling investigation? I wouldn't expect you to understand. All you see in people is what you can get from them. I'm glad, because that was an incredibly brave thing you did. And we need rangers with that kind of courage. Also, I owe you an apology. I was pretty awful to you at first. Ты еще бледина. И никакого уважения нету. Yeah. Sorry. Just got me at a bad time. Now let's move on. Once you're on your way, I'll return to the Rock and let the Marshal know what's going on. Come home safe, Deputy. That's an order. You always were the soft one, little sister. Oh, go to hell. Or at least make yourself useful and get us some drinks. You going to try it again? Time for me to keep my promise, runner? You can find Marco on Kodos aboard his ship. I'd advise you not to keep him waiting. He is not exactly patient. Then it's in all our interests that you make haste. Travel safely, runner. Should you ever crave the challenge of the mile again. Посетить Кодос. Пиздос. Летуна. Фортуна. Блять, расход топлива. Ну, сука, блять, нахуя это делать было? Зачем? Чтобы я просто еще одну загрузку увидел, блять. Какие же мудилы все-таки делали эту игру, это поразительно.
Как оправдать улучшение корабля, в котором ты никогда не находишь? А давай сделаем так, что топлива не хватает. Ну, типа как в споре, да? Помните такую игру? Ой, блядь, только в споре это была сама суть путешествия. А тут, блядь, хуйня, которая мешает. Притом в споре не было-то никаких загрузок. Как это. Просто, блядь... Там был бесшовный мир, где ты летал между звездами. И если тебе не хватало мощности двигателя, мощности, кстати, а не топлива, то игра такая типа не-не-не, улучшайся. Или ищи альтернативный маршрут. Тут же маршрут строится автоматически, то есть ты его менять никак не можешь. И тратится какое-то вымышленное топливо, которое никогда на самом деле тебе не надо пополнять. Ты пиздец, черт. Подруга со мной, со мной. Я уж думал, она умерла раз и навсегда. You the runner? Boss is in the back. Anyone who allows us just to walk into a space like this is very, very confident. Or, I suppose, very insecure. You're lucky to get a meeting with Marco. Бля, как надо дойти-то нахуй? Nice ship, huh? Are we impressed? Clearly that is the goal. I think... No, never mind. I am not impressed. Я тоже не особо, если The честно. dulcet tones of classical piano. Welcome. May's message didn't exactly make it clear why you wanted to meet with me. If you're looking for work, my organization is always in need of pilots and security personnel, willing to take risks. Ah, I see. You did well to find me. I'm not an easy man to locate. Though I suppose we haven't exactly been keeping a low profile lately. Given the nature of the contract, a degree of exposure was always a risk, but a calculated one. To be honest, I think the Major is all but spoiling for a confrontation with the Rangers. Still, I confess, I'm a little disappointed that the Marshal sent a deputy instead of a full-fledged Ranger. Tread carefully, Marco. You underestimate the deputy at your peril. And who might you be? Call me Andreja. Welcome to my home, Andreja. If I may be so bold, you possess a certain mystique. It's a pleasure to have you here. The feeling is not mutual, and I am not the one with whom you should be trying to curry favor, Marco. Your deputy friend here could have a bright future, assuming we all keep our heads. I'm not sure you are grasping the situation here, Deputy. You are on my ship, outnumbered by my guards, who will kill you without hesitation. I'm a businessman. If you expect me to cooperate, I'm going to want something in return. I won't tell you everything. I do still have some loyalty to my unit. However, I can point you in the right direction. In exchange, I want the Rangers to let me operate with a free hand. I have a better idea. Instead, I tell you something you don't want to know. But you should. The Council of Governors is a group of greedy and corrupt liars who are using you and the other Rangers to protect their own interests. Do you really think they give a damn about the people of the Freestar Collective? Whatever road brought you here, your journey ends today.
Can we speak for a moment? Winner takes all is the phrase, is it not? Ой, ну придется сейчас подождать их тут, наверное. То, что они мне пизды-то дадут просто из-за того, что у них уровень гигантский. Учитывая то, что у Марка был вообще 22-й левел. Там, наверное, тоже есть большие парни. У меня нет скиллпоинтов? Нет. Threat neutralized. I cannot wait. Минус 15 роботов, плюс 20 кросс-подъемность, скиповая емкость буст пак. Я так понимаю, скиповая, это значит очень большая. Best you can do. Мне показалось, или я дробовик сейчас поднял? 15 на 25 свинцовый патрон. Это что за боеприпас? И сколько их у меня? О, слушай, у меня их немало. Давайте не покажу. Одежда первого офицера. Good one. Are you prepared to die? Есть. Ничего нормального, ничего нужного. Give up already. Пистолет наконец-то нормальный нашел, кстати. О, взломать можно. Совпадает куда-то, нет. Ну вот это вот совпадает. Это не совпадает. Вот так вот. Вот так вот. Здесь как совпадает, это попить. Hope you can succeed at that before we are discovered. Параш, ничего нет. Цена. Дракула. Ясно.
А, тут камеры наблюдения, вот что забрали здесь отмечено. Я даже не знал, что они существуют в игре. Давай дальше расцелимся. На миникарте ничего не меняется, не мешает. Личный кремловный гриндель. Ладно, он денег стоит. Вот мы точно берем. Дистанционный малошторм. И хуйня автоматического турбопозорный урон. Ну все, типа. Посмотрим, что там еще налутали. Может, что-нибудь хорошее есть. Был пустышку новая. Фенерный малошторм 20 урона. Рюкзак новый. Броня новая. Аптечек нашел нормальное количество? Нет. Надо какого-то медика это поймать. Купить мне, наверное, миллиард аптечек, если позволят деньги. Что аптечки дикие какие-то деньги стоят. Yes, I have been curious. I know that your role in Constellation was thrust upon you in an unusual way. But that experience does not demand that you stay. You could have delivered the artifact and then left. Why do you stay? Почему вы остались? Потому что тот Говард мне не дал вариантов. Есть такой ответ? А, ну больше на этой неделе ничего особенного не происходит. Why are people so quick to use humor to deflect from serious questions? The work being done here is unique and important. That is reason enough. My past is complicated. And anyone in Constellation will tell you I do not speak much of it. But my family always stressed the importance of having a purpose in life. You must have a reason for being. Fun is not a consideration. I am not saying I am incapable of it, it just should never be a priority over other things. When I first came to New Atlantis, I was shocked at how many people go about their business every day like drones. They do their jobs, eat their food, sleep in their beds, all seemingly without concern for anything around them. Complacent. Their experience is so different from much of the settled systems. They do not know how good they have it. You believe I am too quick to judge. Perhaps that is so. Purpose cuts through adversity. I know that all too well. And these people seem to have no idea. I have
there have been times where I wondered whether it was worth it. My family is unique within the settled systems. I grew up outside the bounds of the United Colonies, or the Freestar Collective. My parents, and their parents before them, did not believe anyone outside our family could be trusted or relied upon. You can imagine, I am sure, how existence without ties to others is challenging in space. They believed, and still do, that anyone who was not part of our family did not share our values, our goals, and was ultimately a potential threat. My time in the settled systems has mostly led me to agree with them. Choice had nothing to do with it, not for me. But looking back, for now though it would seem you and I have found purpose, I believe that is enough. I am pleased that we have common cause. Покажи экранов загрузки для вот действия, которое превращается в одно, которое вмещается в одно предложение. Сюжетно-то ничего почти не произошло, я за это время посмотрел экранов 7 загрузки. Quite a long history to this place. It is a testament to humans' refusal to concede defeat in the face of adversity. Got a freighter coming soon. No time to talk. Слушай, ты скупишь хлам или нет? Here. Browse. Мы пока оставим. Ой, блин. Я. Everyone needs supplies. Feel free to look around. У тебя нет случайно этих аптечек? Видно. По-моему, в этом здании есть типа хирурга местного. Глянуть, пробовать найти. Может, мне еще скидку положено, учитывая то, что я в их фракции состою. Это не точно. We can't let him get away with it. Параша, это кухня. Склад какой-то. Еще склад. Hey there, deputy. Это уже офис, тут же насосы же, да? А, нет, не совсем. Тут что-то есть. Детские кровати. Deputy? Excuse me. Кухня. I specialize in cryptography. A lot of smugglers use coded slates, so it comes in handy. Hey there, deputy. Good, good. If you ask me, you're like an Ashta creeping silently through the high grass, waiting for you. So, did you get any more? Who, me? Doubt you? Not a chance, deputy. I knew you were a natural the moment I laid eyes on you. What did you need?
Он хочет со мной переспать. Making my way. Не могу сказать, что я за. Блять, или это у другой какой-то фракции медик был прям. А, не. Come in, Deputy. Take a seat. While you've been in the field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Unfortunately, some didn't survive. Yeah, well, you might have to. How's your investigation proceeding? That's assuming he finds something useful. Otherwise, you'll be no better off than when you started. How can you be so critical when you have done nothing to help? This is Freestar Ranger business. I'll thank you to stay out of it. Let's move on. Андрей, I конечно, asked the крутая other баба. Rangers to share their opinions of you, and there are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival, and impressed you had the guts to take on those pirates. Nia says you came on pretty strong with Ron Hope. Tried to lay down the law with him. Guess I didn't get the point across when I said go easy. If it's any consolation, I feel the same. Let's continue. We got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. And you were right to do so. Helping people is our most important duty, even when you're conducting an investigation. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger Macmillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a... Putting the lives of others ahead of our own comes with the job. I'm sure it was a tough call, but I think it was the right one. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. Marco is fucking dead. I'd rather you didn't. That's the wrong reason for doing what we do. What about Maya Cruz? Her loyalty to Hull and the 1st Cavalry was stronger than most. Sooner or later, the Reaper comes for us all. Excuse me, Marshal? Not now, Alex. We're in a meeting here. I know, but this is important. I've done it. I've cracked the encryption on the slates. Now, I don't know exactly where the First are headquartered, but there are references to a place called the Factory. The Factory? That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Under the terms of the peace treaty, they shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Then you'd better go prepared for a fight. These are experienced mercenaries we're talking about. The factory was on Arcturus 2. Make sure you come back alive, Deputy. Those first guys should have spent more time on their encryption. Где найти медика? Я понятия не имею. Нахуй в этих городах нету ничего, никаких опознавательных знаков. Нахуй. Консульство. Нет никаких знаков.
Тераблю, что бы rock это is ни surprisingly well было. fortified. The early settlers here were quite practical. Роландс Армс. Это оружейник еще один. Я думал, она одна в городе, в другом месте. Hello. Did you need me? Back to it then. Все дерьмо продать. Travel. Just so you know. Так. Блять, мисклик. Ай, блин. Ладно, сейчас дойду, вернусь и загружусь. Ой, так. Хоп. Подстричься бы, конечно. Outlaws, Так. if you need anything else, just come on back, all right? Загрузить. I don't do payment plans or... Don't make me regret this. Ой, есть пистолетик. Макшот. Хуячный урон так много. 76, прям как у дробовика. Технофиза пустышка. Что бы это не значило. Так, ладно, продать. Сегодня деньги кончились. А, это еще хуёвые гранаты какие-то, блядь. Пиздец. Полагаю. Все равно пистолет самогон набрал. Медик.
кто может быть медиком. Это что за знаки такие? Голбанк. Чанс. Тащим один кусочек этих It's просто. almost reassuring to see that corporate mediocrity has wormed its way into every corner of the civil systems. Looks like we got another off-worlder. Ну, то есть поселение, оно как бы живет, в принципе, без медика, нахуй. Правильно, а нахуй не нужны, блядь. Если что, отправимся вон в соседнюю вселенную, нахуй, там медика купим, как услуги медика. Блять, вот в Outer Worlds, где типа во вселенной был лютый голод, было понятнее, как люди выживают, чем здесь. У этих ни медиков, ни посемов, ничего, блять. Управление торговли, что это такое, да я посмотрю. What? Do you have business with the trade authority? I'm sure something will catch you. Что у нас на продажу? Птичка берем. И все, у него кончились аптечки. Музей. Hopefully you're not some UC drone. Тюрьма. Бараки. Блин, какой-то сайт-квест ебучий мимо прошел. Это кораблями заведует, черт. Gonna add you to my kill list. The first takes no prisoners. I'm hit! I'm hit! There go the engines. I'm dead in space. Умри, пожалуйста. Ура. Finally, some action. Блять, еще. Блять, ну я не знаю, эти космические бои тут просто, блять, нахуй. Ой. По ощущениям примерно как иголки под ногти, вот эти вот ебучие космические бои. Они же всегда происходят неожиданно, это самое классное прям.
Ну, просто хилиться мне как? Ну вот, как хилиться-то, ебать. Killing rangers pays extra. You really should have stayed home. Shooting system offline. Never should have messed with the first. Gonna blast you into scrap. Systems going critical. Блять, да я нажал инвентарь, блядина ебучая. Ай. Moving to engage. You should have given up! Bring it on! Где это было? А, вот это, сюда.
Кто меня дамажит? В каком объеме гигантском? Блядь. That's the best you got. Есть быстрый ремонт на О, оказывается. Расположен так, что его нихуя не видно. Не поздно, говорит, убегать поздно уже, меня никуда игра не отпустит. Так, ладно, я понял. Я все понял. Ну, как у них сразу поменьше уровень стал на 10. Сразу урон мне не наносит, вообще почти никакой.
полутаемся, может тут хоть что-то было. Так. Зовут Фристар. Let us see what wonders of life this planet hosts. Вот на все, на самом деле, космические бои очень легко просто ставить. Не ебаться с этим Leave говном. it to humans to find inventive new ways to kill each other. At least they realize that mechs were a step too far. Блин, какой же тут редкий лут, кстати, надо сказать. Whoever laid claim to this place seems to be long gone. Marshal Blake must be getting desperate sending a lone deputy out here. But I'll give credit where it's due. You're a hell of a pilot. If you came here seeking justice, it's waiting for you inside. Странно мне подойти, чтобы меня не стреляли все разом. Блять, вот это, конечно, перемещение было. Пиздец, он просто проглючил как ебанутый. Официальный малышторм. Гриндель. Теперь вот. Штурмы вообще, блин, ничего не стоит. Не наш вариант. Take what you must. Leave the rest for the scavengers. I'm a man of action. I've got
got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're a tool in the hands of the unworthy, just like I once was. I was loyal. I followed orders, and I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave. Регулятор. Красивый, блядь. Ну, я, конечно, не выглядит так, как будто бы может стрелять, но симпатично. What the? Стальная хуйня какая-то. Блять, 22 уровень, нихуя себе. Блин, почему XP так мало дают? Это самое тупое. То есть, типа, я убиваю супер турбо хай-левельных челов, мне дают 30 XP. У них уровень почти в 2 раза выше, чем мой. Пиздец. Навигатор. Вот такой себе. Кинетический материал может проявлять особенно значительно повышение боевой эффективности или использоваться в экспериментальном производстве и исследований. Низколевельная турель очень потрепала жопу мне.
1st Cavalry was the greatest fighting force the Freestar Collective has ever seen. At the Battle of Mira, the 1st Cavalry was destroyed. Why? Because the generals got scared and asked for a truce. I've got no sympathy for cowards, or for the people who put them in power. I've also got no Someone or something will clean up whatever's left behind. Занука падает. Дайте аптечек, пожалуйста, блядь. Блядь, а у меня дробовик-то урон не наносит, потому что он дробовик же. Типа у меня прокачаны, блядь, пистолеты и винтовки. Дробовик — это другой класс оружия, блядь, прокачка есть еще этого Fallout. Мне ж нет смысла вообще дробовики носить. Бровный ион 34. Он что, точно такой же, как мой, что ли? Ага. Блять, какой-то хуйни до собрался. Ходить не могу нормально. Если разобрался, сейв.
Опять перегруз тут взялся. Защита ваших костюмов исчерпана, что? Ну что, какая-то прочность есть? А, это тут радиация какой-то залупы бьет. Extra ammunition is always welcome if they have any. I cannot wait. Другое осталось понять, вот. Где-то что вроде травмпакет поднял, а вроде хилка. У меня еще и аптечка есть. Justice? Well, what about justice? This is for my soldiers. Minutes away, minutes from winning the battle and the war. When the ceasefire order came down. Now there's a debt of honor. Блин, еще баллончик что ли подкинет? Можно не надо, пожалуйста, уходи уже сам, я тебя убью и все. Бой с чем? С тенью? Я же нихуя не вижу, конечно, здесь графен такой. Я стреляю на ощупь, если бы они уровень не писали на противника, то я бы чаще всего противника вообще не видел. Потому что это просто, ну, невозможно. Ебашит. Да, вот сюда залетел. Оттуда. Пакстон подов. Самое тупое то, что это все тот же тест, там Fallout 3, 4, 76, поэтому вот этот бой вообще не ощущается как бой.
просто жду, пока болванчики типа вылезут из своих укрытий. Убиваю болванчика и жду снова. Вот гробит, что такое? А, это 11 минут вход здесь. Видели уже. А, надо добить всех его людей, чтобы поговорить с ним потом. А это что, уровень? 20 уровня, блядь. I can't believe it. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them. If we'd have had more like you in the war, we could have planted our flag in New Atlantis. What the hell would you know about glory? That badge gives you power under the law, but it doesn't give you the right to question what I sacrificed for the glory of the Freestar Collective. You don't know what it's like to look around and see the faces of warriors who trusted you to lead them as they die screaming. I watched brave men and women torn. I saw mech pilots cooked alive in their cockpit. Those deaths didn't have to be meaningless, but spineless leaders gave up on us. Do not assume you know what others have or have not experienced. And none of it gives you the right to take innocent lives. You don't know me, so don't preach to me. Innocent? Nobody is innocent while they allow corrupt leaders to take control. The Freestar Collective, the dream. You really want to know? Because you might not like last chance, deputy. You can walk away right now and remain blissful. But if you still want the truth, you won't have to. Not long after I started the First, I was contacted by a man. I refused to work for a shadow client. So imagine my surprise when Ron Hope showed up. He offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Freestar. All I know is that after we cleared the place out, our job was to make sure nobody saw the operation. Sure I did. If I could avenge my men, make some credits, and eventually expose a member of the council, well, that, my friend, is my... Don't bother. Be ready for another fight. I'm gonna make this easy for you, deputy. I'm gonna die the way I lived. But first, here, take this. When the next war comes, and now my unit's waiting for me. Goodbye. I think you may be trying to take a little too much on. Literally. Так, главное сейчас нахуй, я не знаю, тут на меня кто-нибудь не чихнул, то я умру. Them? Все тут никого нет, что идут вообще.
Опт-даун, посадка. I don't want to hear any complaints. Могу, типа, делать. Ага, одно блюдо. И то, которое, походу, нихуя не восстановит особо. Sure, we get the occasional bar fight, but it's usually pretty quiet around here. Hey. Keep an eye on your valuables, if you can't protect your own. We'd be dust, except for the factory. Off-worlders. Nothing good ever. Блять, это что, арена, что ли? That's very generous, Mr. Hope. Just keep it wholesome. It's well earned, Birgit. We set some ambitious quotas, and you met every one of them. Well, I won't pretend it was easy, but everyone pulled together and we got it done. I'll let you share the good news. Блин, ну чем просто здорово восстанавливаться? У меня куча денег, но не могу медика найти нахуй. However you like. Thanks. I appreciate that. Those jackasses. Make your questions. Yeah, bye already. Something more you need, Deputy? Good to see you. Well, I've just received a report from them. He said you had a promising... I trust. Of course. What have you learned? Oh, the same Paxton Hull who was court-martialed during the... Well, I've never met the man, and I can't... That two-faced bastard kept the slate. Oh, I suppose this is his revenge against... I'm impressed, Deputy. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. The cards are on the table. So why not? The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research
chemicals, fuel, those sort of things, we developed an experimental fertilizer. And it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Mining is expensive, and so is the cost of raw materials. My mineral-enriching fertilizer solves several problems at once. The farmers provide free manual labor, and once the land is ready, we move in to extract and process the soil. You sit on the Council of Governors. You betrayed the very people you are supposed to represent. I wish there'd been another way. But I had to play the hand I was dealt. Look, I'll level with you. We're falling behind the competition. The hardworking people of this town depend on me for their livelihoods, and I won't let them down. Cutting my costs means saving their jobs. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you. Я думал, Биргит, кстати, вообще в курсе. Она изначально говорила с таким сарказмом ебическим, а это просто, оказывается, актриса озвучки жопу съела. Discuss this later. In any case, I suppose the gig is... Ну, либо Бефезда съела жопу и неправильно дала команду актрисе озвучки. Return the land to its rightful owners. You're right, of course. Something must be done. I'll set up a fund to handle funeral expenses, and we'll... You're right, yeah. Those families deserve to be compensated for the inconvenience. Well, perhaps a discount on their next purchase from HopeTech. They might not be so keen to purchase a ship built with the blood of their compatriots. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Did I not make myself clear? And with that job so capable, I'll be... Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these people out of work and make their families suffer? Justice can be complicated, Deputy. Sometimes the cost of exacting justice is greater than the cost of doing nothing. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? You have overestimated your position, Mr. Hope.
Such a shame to see a promising career cut so tragically short. Profit is never necessarily the aim, but some people are making. My eyes! Ah, I'm gonna think more than that! Не вижу, почему я целюсь. Ну ладно. Какая Бригит управляет компанией, как бы. He tried to have you killed. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. Да не был Everything he никак said about хорошим the человеком. farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. He never seemed that complicated to me. He always looked out for us, for his employees. I know what I just heard and saw, but he was a friend. No. He was more like a father. And now he's... You killed him. Is that what this was? Justice? Yeah. It felt more like an ambush, followed by an execution. What happens to us now? That would be Elana. Elana Nwankwo. She seems pretty capable. Maybe we'll be okay after all. Будете. I guess we'll have to figure things out. Он вам создал Find a path экономическую forward. подушку. There are uncertain times ahead for you, but they will pass. Вы еще на ней построите нормальный бизнес. Ой. Workers like to play hard here. They deserve it. Я просто не особо понимаю вот эту вот, типа, муту по деньгам, если у него тут, по сути, кооператив, у которого все называется его фамилией. Типа, сраное место называется Hope, теперь компания называется Hope Tech. Напитки, блин, Hope, что-то там, еда Hope, что-то там. Так ли важны были в твоем сообществе деньги? Или все-таки это твой интерес? Мне вот что-то подсказывает то, что его. Я могу как-то вот так вот поспать, чтобы здоровье восстановить, или нихуя это не работает здесь? Ебать, медленно идет время. Come on, there are worlds to conquer. У меня просто восстанавливается здоровье, ладно. Чел построил коммуну, и вместо того, чтобы пытаться, наоборот, какую-то независимость создать и помочь своим фермерам, чтобы у них всегда была еда, всегда была вода, всегда вот это вот все, чтобы они прокормили вот эту вот коммунно удавшийся ему. Он взял их и поубивал всех, потому что просто хотел денег. Ну, блять.
Не повезло, получается. Ну, чего навык есть. Все, 4-е звание. Да, дальность стрельбы из оружия повышена, урона больше. Тоже урона больше, тут урона больше, нормас. Ну то у него там, блядь, свой Диснейленд, нахуй, где люди как рабы просто работают за копейки. Ёбаный капиталист. I feel for the folk in the stretch. 5 лет бухаешь? Good to see you back safe, deputy. What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? Well, don't get too used to killing. For a ranger, that's always a last resort. Крайняя мера. Все, что я делал, ваши квесты, это убивал просто без разбора направо и налево, и вы меня хвалили. Wait a damn minute. You're saying Ron Hope was behind this whole thing? Да, это было понятно с первого диалога. Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known. Did Hope explain his motives at all? That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these All right, let's see what you've got. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about this. And you confronted Hope about this? You almost sound pleased with yourself. Well, you shouldn't be. This is going to send shockwaves throughout the Free Star Collective. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you here, there's one last piece of business to take care of. Я теперь маршал. Emma, would you please? По привычке With скайримской. pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Free Star Ranger? In that case, I won't hold you back any longer. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride. But don't forget the solemn responsibility it represents. Well done. You've shown that faith was well placed. Let's hear it for our new Ranger. Woo! Way to go! Каждому скрипт сломался, только один чел сказал. Получать собственность вдалека класса Star Eagle, причем регистрация не требует. Опа, да ну нахуй. От этого была хоть какая-то польза. Пог.
Ой, блять. Ой, скафандр рейнджера какой тяжелый. Ебать, какое все тяжелое. Ебать, тяжеленные доспехи. Так, ну костюмчик рейнджера, ладно, поношу. Diego Monroe, at your service. Well, theoretically. Just let me drink in peace. Well, I know Annie's been trying to rope you into her spy schemes. Так, ну-ка, надо на корабль посмотреть. Надеюсь, он похож на член. Иначе нахуя я вообще его открывал. Еще надеюсь, что у него щита дохуя. Было бы здорово. Я понял, вот этот скиповый джетпак, он типа вперед толкает в основном, а не наверх. Поэтому проблема как бы. Так, это мне надо... Вот к нему, что ли? А где ты? Got anything you need to offload? Anything I can help you with? Okay, no problem. Звездный орел. Слушай, машина не очень похож, но статы у него отличные. Подавитель, ракетная установка, импульсный инфракрасный лазер. Подожди, а подавитель что делает? По-разному воздействует на вражеские рабовые, частично энергетическое воздействие, баллистическое на корпус, электромагнитическая на система. Подавитель, походу, это... электромагнитный урон, короче, выводит из строя модули, походу. Потом что, ракета 65-65. Инфракрасный лазер 19 брони. Такое себе оружие, конечно. Но то, что щита так много, это охуенно. И в принципе, кстати, энергия это неплохо. Ну, в смысле, вот этот. Сделать основным кораблем. Следующий корабль был дополнен к вашему флоту, чтобы получить составленные корабли из своего флота, обратитесь к специалисту. А я могу его продать? Нет, не могу. Грустно. Ой. I'm sure you can find something. А, 7500 продать. Ясно. Ясно, понятно. Нет, за 7000 я не отдам корабль, пускай красиво лежит, блядь, на складе. Бля, ну ебать. Пузанчик доволен. Неплохо. Оружия там никакого не дали случайно? Justifier. Длинный ствол, лазерный прицел, компенсатор, тактический магазин, чувствительный курок. А почти все улучшения просто на .50 винтовки. Регулятор, пистолет. Регулятор это обычный, по-моему, пистолет. Да, обычный. Ну, можно вот этот Justifier даже поставить. Прицельчик у него есть какой-нибудь? Более, слушай. Похоже на мою новую пушку. Так, давай-ка даже что сделаем. Давай это... Justifier вот сюда вот. И сюда вот. Пустышку нахуй. Потому что урона она в моих руках не наносит. Где этот рынок? Нет, что ли? А, вон он уже, где?
Продать. Пустышка. Да и регулятор можно продать, он обычный, без модификаций. Слабенький. Рейнджерский скафандр оставить или нет, я вот думаю. А надо его подруге надеть. Дай. Да, давай. Где-то. You have my attention. I am happy. С оборудованием. С барабаном боем, если хочешь. Yes. Свои спай. Панда. Даем. Одежда. Продать. Грузовой трюм, помощь, аптечку убираем. Или использую, я даже аптечку хуй знает. You heard of Elio's? Блин, можно как-то заставить, типа, снимать одежду, когда он приземляется? Может, это где-то в меню, типа. Я просто не понимаю, почему это напарники снимают, а я нет. Я как дурак в броне хожу. The Rock might have some work for someone like you. Welcome to the hitching post. We just opened, so it's great to have you. Аномалия. Что-то я тут тоже следующее сделал. Сетку из точки повыполнять дальше. Блин, ну на сегодня, наверное, все. Но в итоге, как бы, вес был весьма скучен. Ну, во-первых, награда пойдет, а во-вторых, типа, врагов было много. Патронов дохуя просто обновились. Спы, соответственно, тоже достаточно выпало. Но сам сюжет, во-первых, очевидный, во-вторых, ну, большая часть миссий была прям скучна. Прям до охуения. Ну что, спасибо всем, кто смотрел сегодня. До встречи.
Не знаю, когда она теперь, правда, будет. Может, завтра, а может, не завтра. В понедельник у меня обычно квашеный, потому что я с выходных отвыкаю стримить. Ну ладно, до свидания.